হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সৌমেন। আজকে আমরা ভিডিওতে বানাতে চলেছি এটি থার্মোকল দিয়ে খুব সুন্দর ওয়াল ল্যাম্প। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধুদেরকে ভিডিওটি শেয়ার করবেন। এর জন্য আমাদের লাগবে থার্মোকল। এটা আমরা সমান করে কেটে নেব। আমরা কেটে নিয়েছি ফ্রেন্ডস। ওখানে একটা গোল সার্কেল মতো করে কেটে নেব। এর জন্য আমরা একটা প্লেট ব্যবহার করব গোল করে কাটার জন্য। গোল করে কেটে নিয়েছি। আর আমাদের সঙ্গে একটা এরকম থার্মোকল লাগবে, যেটা আমরা কেটে নিয়েছি খুব সুন্দরভাবে। আমরা এটাকে এর উপরে লাগাবো এবং এটিকে এর উপরে লাগাবো এইভাবে। আমরা ভালো সুন্দর দেখার জন্য এটাকে গোল করে কেটে নেব। ফ্রেন্ডস, এর উপরে আমরা এখানে একটা এলইডি স্ট্রিপ লাগাবো, লাইট। আমাদের কাছে আছে এলইডি লাইট। আমরা প্রথমে মাপ করে নেব এর উপরে লাগানোর জন্য। এখান দিয়ে কেটে নেবো আমরা। ফ্রেন্ডস, এখান দিয়ে আমরা কেটে নেব। এখানে আমরা একটা তার বড় করে সোল্ডিং করে নেব। ফ্রেন্ডস, এখানে আমরা সেলো টেপ দিয়ে ভালো করে লাগিয়ে নেব, যাতে এক জায়গায় না হয়ে যায়। এখানে স্ক্রু ড্রাইভার নিয়েছি, এখানে ছিদ্র করব। এখন আমরা ডবল ট্যাপে লাগিয়ে নিয়েছি এবং লাইটটা ঠিক এইভাবে লাগিয়ে নিয়েছি এবং তারের মাথায় আমরা একটি ফিমেল কানেক্টর লাগিয়ে নেব, যাতে খুব সহজেই আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারি। ফ্রেন্ডস, আমরা প্রথমে একটি ফিমেল কানেক্টর নিয়েছি, এর সঙ্গে আমরা তারটা কানেক্ট করে নেব। ফ্রেন্ডস, আমরা এবার কানেক্টরটা লাগিয়ে নিয়েছি এবং আমাদের ওয়ালের এইভাবে লাগানোর জন্য কমপ্লিট। চলুন টেস্ট করে দেখা যাক কেমন কাজ করছে। 12 ভোল্টের লিথিয়াম ব্যাটারি দিয়ে এটা চেক করে দেখবো, যে এটা আগের ভিডিওতে আমরা বানিয়েছি। অথবা আপনারা যে কোনো অ্যাডাপ্টার দিয়ে এটাকে ব্যবহার করতে পারেন। দেখুন, ফ্রেন্ডস,
তো চলুন এবার আমরা এটাকে বাড়ির দেয়ালে লাগাবো, লাগিয়ে দেখবো কেমন লাগছে। ফ্রেন্ডস দেখুন আমরা এটা বাড়ির সামনে ইনস্টল করে দিয়েছি। তো আমরা রাত্রে এটাকে জ্বালিয়ে টেস্ট করে দেখবো।